السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية، وهذا الدرس إن شاء الله سيكون عن كيفية الاعتذار، أي كيف نعتذر لشخص أخطأنا في حقه. making apologies. ومن العبارات الشائعة نقول I am sorry أو I'm so sorry I am very sorry I am very sorry. ولنعبر عن أسفنا بشدة نقول I am terribly sorry نقول كذلك sorry I didn't mean it 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 sorry about that sorry about that sorry about that oh I am sorry about that I am sorry about that oh sorry about that I'm really sorry I'm really sorry I'm really sorry I am really sorry please forgive me please forgive me please forgive me please forgive me أو نقول كذلك sorry it's my fault sorry it's my fault أو I'm sorry it's my fault sorry it's my fault sorry it's my fault نقول كذلك can you forgive me can you forgive me can you forgive me please can you forgive me ممكن أن نضيف please في البداية please can you forgive me I apologize for what I did 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 How should I apologize to you? 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 I beg your pardon. I beg your pardon. I beg your pardon. ممكن أن نقول Please I beg your pardon. Please I beg your pardon. I apologize for what I did. For example, I apologize for مثلا I apologize for being late. I apologize for being late. أعتذر عن تأخري. مثلا I deeply regret. 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 Please accept my apologies. Please accept my apologies. Please accept my apologies. Please accept my apologies. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.